several videos writing the West African Senior School Certificate examinations, originally scheduled for midday, late at night. The viral videos show the students hunched over question papers, writing with flashlights. Some parents who came in search of their children were seen condemning the misconduct of the exam body. Let's take a look. What's the name of this paper? People are still writing. See them now with Waye calculator. Writing by night. After they will say Tinubu is bad. This is wickedness. Writing exam by night. The paper, they are supposed to bring this paper by 2. They stay till night. After they will say it's Tinubu. Come out since morning. What they are doing to us is not good. It's not good at all. It's not good at all. What are they doing? What exactly is that? Tí ó bá ń lọ báyìí, gbogbo àwa kan tá à ń wo pé kò kàn mí, tọmọ mi, kò kàn mí, mi ò kúkú sí ńbẹ̀, kò kàn mí, Ọlọ́run kú ṣé mo ti wà l'Amẹ́ríkà, kò kàn mí, Ọlọ́run kú ṣé mo ti wà l'Abidjan, kò kàn mí, Ọlọ́run kú ṣé France mo wà, kò kàn mí, Ọlọ́run kú ṣé mo ti kó gbogbo ẹbí mi kúrò ńbẹ̀. Jẹ́ kí n ṣí ẹ níyè, jẹ́ kí n ṣí ẹ níyè. Nígbà tí 80s, ní 80s, àwọn kan máa ń dé láti Amẹ́ríkà ńgbà yẹn, wọ́n máa ń dé láti London. Mo sì mọ ẹ̀gbọ́n kan tó jẹ́ pé ó padà sóńdó kí n tó kúrò ní Amẹ́ríkà, kí n tó kúrò lóńdó báyìí. Àwọn búkàlì àwọn máa ń gbà nígbà yẹn, àwọn ṣọ́ọ̀ṣì yẹn. Àwọ̀ canvas làwọn máa ń pè nígbà yẹn, àgbà ń pè bí àwọ̀ canvas. A ṣí open roof mọ́tò yẹn, mi ò mọ orúkọ mọ́tò yẹn gbà yẹn, àwa ò kí ẹ ká ṣáà ti sọ pé mọ́tò ni. Tó bá ti dé a bẹ̀rẹ̀ sí ń sọ pé Ọlọ́run o, Olúwa o, ṣe náà ń ṣeré owó ní Amẹ́ríkà o, kinní kan. The fake life that those guys were living then, making us thinking that the end of the world is to travel out of Nigeria. Now it is my turn. Now, imagine 80s to 20s. Look at the tickets. Now, when I can't travel, the first place where I travel to, now Israel. And I no be kind of person where go Israel with the pilgrimage, make I go church, say I no be come home. No, I know they do that one. So, other place where I go, now here I can't live in America now. Living in America, after a couple of years, I learned to understand that it's just a fake life. Now, our guys, when you live from by, they lied to us. It's either kó jẹ́ pé wọ́n máa ń ròdán ike nígbà yẹn. If anybody is telling you pé òun here owó ńlẹ̀ ní Amẹ́ríkà àbí níbì kan ní Europe kan, ẹni yẹn ń tàn ẹ́ jẹ ni. They lied. They are all liars. Now let me talk you. Sherry, most of our elite, àwọn olówó, mostly àwọn politicians tó jẹ́ pé wọn ò ṣiṣẹ́ fowó. Irú kí lórúkọ wèrè yìí tó wà Senate tó wọṣọ 2027 tọ́hún bẹ́gbọ́n sóòótọ́ ọ̀rọ̀ kó devolve power yìí.
gbàgbé ọmọ Ìgbò yìí, gbàgbé orúkọ ẹ̀. Tó bá jẹ́ ordinary person ló wọrú aṣọ yẹn, because kíní yẹn against the law, kò tí sí campaign. Oríṣi lọ́jọ́. Má bínú jàre, gbóòkú lọ ariwo sí jẹ́ kí iná tàn mọ́. So what am I saying in essence is this? Tó bá jẹ́ ordinary person, tó bá jẹ́ FDM ló ṣe yẹn, wọ́n á mọ ibi tán ti máa track ẹ̀ down, wọ́n á pe báǹkì kan tilẹ̀kùn mọ́ and all that. So àwọn elite wọ̀nyí, most of owó tó fi ń kan ọmọ wọn, àwọn ọmọ wọn ní àwọn ìlú tí mo ti lọ, tí mo ti rí lára wọn, igbó, drugs náà mú kiri, because owó wọn ò ṣiṣẹ́ fowó yẹn. Gbogbo nǹkan tó kó jọ láyé, àwọn ọmọ yẹn ló máa dojú ẹ̀ bolẹ̀, torí 5-star hotel náà máa parí gbogbo ẹ̀ sí. Ẹ lọ kọ̀rọ̀ mi sílẹ̀. Now, tẹ bá sọ pé àwọn ọmọ tó ń ṣe kíní gbégbá kan wò pé kò kàn ẹ́, fine, it's okay, kò kàn ẹ́, wọ́n má worry. Kí ní 21st centuries kán máa fi candle, kán máa fi kàwé ní Nàìjíríà. 21st centuries kán máa fi kàwé. Àwọn ọmọ kéékèèké under 18 wọ́n lọ ṣe WAEC, ọmọ 15 á wà ńbẹ̀, ẹ wá dá wọn dúró di 9 p.m. Tí ìjọba Tinubu tí ò bá jẹ́ kí orí kó lọ head to roll, orí gbọ́dọ̀ tàkìtì lórí rubbish tó ṣẹlẹ̀, wọ́n gbọ́dọ̀ sáàkì àwọn èèyàn níbẹ̀ yẹn. Bẹ́ẹ̀ náà lẹ ṣe ti JAMB, ẹ tún ṣe ti WAEC, nonsense oríṣiríṣi nǹkan, torí pé ló fà á ni wípé kò sọ́wọn ọmọ elite ní school wọ̀nyí mọ́, kò sọ́mọ wọn ń bẹ̀ mọ́. Ẹ wo ìgbà tí àwọn ọmọ gómìnà, ministers, councillors, senators, reps, tọmọ wọn wà ní school, wọn ò lè jẹ́ kí school yẹn wà dilapidated to this extent. Nǹkan tí mo fẹ́ ká mọ̀ nìyẹn. Now, àwọn ọ̀dọ́ kan jáde, wọ́n ní dandan ni kán ṣe reform of the electoral reform. Wọ́n kọ petition, wọ́n ṣe wọ́n mọ̀, wọn ò rí yẹn. Ṣùgbọ́n wọ́n lè máa sọ̀rọ̀ nípa bíìlì orí burúkú National Assembly. Ẹ gbàgbé National Assembly pé ẹ ní Nàìjíríà, ẹ gbàgbé. Ìyẹn bẹ́ẹ̀ yẹn. Nǹkan tí mo bá wá kọ́ láàárọ̀ ni, ṣùgbọ́n mi ì lè rí eléyìí kí n má sọ. Ṣé o fẹ́ invest sí Nàìjíríà? Ṣé ó wù ẹ́ kó invest sílé? Irú investment wo lo fẹ́ ṣe? Báwo lo fẹ́ ṣe? Báwo lo fẹ́ ṣe? Ṣé o nílò ìrànlọ́wọ́? O fẹ́ invest sí Nàìjíríà? Jẹ́ kí n wo àwọn ètò mi ńbẹ̀. Ìyá mi Olúbùnmi, ṣé ẹ wà? Ṣé ẹ sẹ́lẹ̀ńkẹ́ jọ̀ọ́? Ṣé ẹ̀ ń bọ́ọ̀bù? Ṣé ẹ̀ ń bọ́ọ̀bù o? Ìyá mi Olúbùnmi, ṣé ẹ̀ ń bọ́ọ̀bù o? Ilé ńkọ́ o? Ọmọ ńkọ́ o? Ọkọ ńkọ́ o? Everybody ńkọ́ o? Pẹ́pẹ́m. Ṣé ẹ wà? Ṣé ẹ fẹ́ invest sílé? Kò sí nǹkan tó burú kéèyàn invest sílé sí Nàìjíríà. Mostly tí n bá sọ̀rọ̀ invest sílé, ilẹ̀ Yorùbá ni mò ń sọ. Àwọn èèyàn kan ti invest síbẹ̀, wọ́n ti regret ẹ̀ gan. Tó jẹ́ pé inú wọn ò dùn láàárọ̀ dalẹ́ rí. Tó jẹ́ pé ìbànújẹ́ òun ni investment tí wọ́n ń bá wọn. Wàhálà ìbànújẹ́ ló ń bá wọn. Now, in that case,
seconds. In that case, ẹ má bínú jàre, sáré ṣe kankan bẹ́ẹ̀. So, tí a bá fẹ́ invest sílé, àwọn tó invest sílé yẹn, bọ́n ṣe ń rí owó yẹn, mo ti ní experience ẹ̀. Bí ọ̀rọ̀ tí mo sọ lẹ́ẹ̀kan yẹn, ká sọ pé kò kàn wá Nàìjíríà bá bàjẹ́. There is this guy, ẹ̀gbọ́n ló jẹ́ fáwa yìí náà, Dr. Sunday Adelaja ní Ukraine. Sunday Adelaja, in all over the world, the biggest congregation tí black man ní in Christendom, he is the one, and he's from Ogun State. He's a Yoruba man. Good teacher. He started that ministry from ground zero. Àwọn èèyàn ńlá bíi Clayton and all that ná máa ń pè ní àgbà Clayton wọn yẹn. Tán bá fẹ́ ṣe anything, wọ́n máa ń pè specially ni. Ẹ̀gbọ́n mi kò care nípa ìlú ẹ̀, kò create nothing sílé. Ní ọ̀pọ̀ ìgbà, bá sọ pé àtùpà eré charity foundation, nǹkan báyìí là ń ṣe, nǹkan báyìí là ń ṣe. Ó ń gbé guilt kúrò lọ́kàn mi. Ó ń fi mí lọ́kàn balẹ̀, inú mi á máa dùn. Lọ́wọ́lọ́wọ́ tí mo bá yín sọ̀rọ̀, àtùpà eré charity foundation tí mo jẹ́ kan lára wọn, àwọn ọmọ tán ti graduate ní computer school tán ṣe, àwọn tán fún ní oògùn every year, á wo ojú. Ẹlẹ́dàá wọn, táwọn bá tiẹ̀ gbàdúrà, wọn ò need láti kọ thank you letter, ṣùgbọ́n ẹlẹ́dàá wọn ń dúpẹ́. A lot of stuffs like that organization are doing. I'm part of them and I'm happy because I'm doing that from the heart of God. But most of us today, we think that kò kàn mí, ẹ̀tàn yìí tí bá ti jẹ, tí bá ti mu, that's it, mi ò care. Ibi tá a bá ṣe là ń gbé or whatever, àwọn òwe tí ò gbádùn yẹn. Now, let me shock you. In recent time, there's something that happened here in United States of America. Will you believe that somebody like Trump will come into the throne? Do you think that racism can go away? You can answer me. Will racism go away? Màá pàdé àwọn ìyá mi ní Amẹ́ríkà, wọ́n á máa rìn wọ́, wọ́n ń wọ́ ni, wọ́n ti ṣe iṣẹ́ mi, wọ́n ti gbọ̀n, wọn ò lè lọlé mọ́. They will tell you that wípé wọ́n fẹ́ increase the retirement age by 70, 65. Èèyàn ṣì máa kó gbẹ the age of 65. Alẹ́ ni tó ti ṣiṣẹ́ nọ́ọ̀sì, ẹ̀yìn ẹ̀ ti kán, ẹsẹ̀ ti bàjẹ́, kò lè ṣiṣẹ́ yẹn mọ́, and zero, kò ní ní anything. Tó bá ra lé ní Amẹ́ríkà, ò lè sanwó ẹ̀ tán. Àwọn kan láwọn ti sanwó ilé wọn tán. Ńbo? You are 50 or 70, and they said that you are 50 years of age now, and they asked that you will pay the mortgage for 25 years more. So 75 years of age, wàá dẹ̀ sì máa sanwó mortgage lọ. And all that. Ìwọ kọ́ ló ní ilé. Má jẹ́ kẹ́nìkan tàn ẹ́ jẹ. Ilé tí ẹ kọ́ sílé yẹn, ta ló gbowó HOA lọ́wọ́ ẹ every year? Àwọn wo ló wá gbà á? Tó bá ralẹ̀ sílé, ìwọ ló ní nǹkan ẹ̀. This is a digital slavery, man, Sam. Má jẹ́ á tanra wa. Ìwọ ló mọ̀.
òǹgbà táwa débí làwa ń ṣe rí òótọ́ táwa ò fẹ́ live fake life. Àwọn kan gbà pé káwọn live fake life ó dùn mọ́ wọn, káwọn ó gbọ́n wá jẹ bọ́n ṣe gbọ́n wá jẹ. Most of them sì ìrìn ìyà náà rìn kiri náà tí mo mọ̀. Ìrìn ìyà, ìrìn kémúrelé, ìrìn ló burúkú náà rìn. Now, ibi tí mo wá ń lọ leléyìí. Ǹjẹ́ àwọn tí ó wà nílé yìí tán jẹ́ ẹ̀gbọ́n, tán jàbúrò, tán jẹ́ ọ̀rẹ́, ẹlòmíì ìyàwó ẹ̀ ni, ẹlòmíì ìyá ẹ̀. Ǹjẹ́ wọ́n mú inú àwọn tó wà nílùú òyìnbó dùn láti invest sílé? Tá a bá pe Adélàjà, Sunday Adélàjà jókòó pé kí ló dé tí ò invest sílùú ẹ̀ tó ṣẹ̀ wá dẹni tó lọ ń sùn kiri bí ẹyẹ? Á rọ̀rọ̀ sọ, ó lè jẹ́ pé ẹ̀gbọ́n ẹ̀ ló gbà á, ó lè jẹ́ pé ọmọ àǹtí ẹ̀ ló gbà á, ẹlòmíì ẹ̀gbọ́n ẹ̀, ọmọ ìyá ẹ̀ tán jọ bí wọn nú kan náà ló gbà á, ẹlòmíì ìyá ẹ̀ gangan ló lọ fi owó tán ní kó máa bá wọn fi kọ́lé ló lọ fi ń sebẹ̀ fálè nílẹ̀ Yorùbá táwa mọ̀ tí ì ṣe pé wọ́n ní wọ́n pé. Ẹlòmíì bàbá tó bí lọ́mọ òun ló fowó ẹ̀ ṣòfò dànù. Kì í ṣe gbogbo wọn o, kì í ṣe gbogbo wọn. Torí mo rí ẹni tí a ò mọ imí tó ṣu tó dẹ̀ bójútó ilé fún àwọn èèyàn, tó bójútó iṣẹ́ fún àwọn èèyàn, tíṣẹ́ yẹn ò dẹ̀ bàjẹ́ di bá a ṣe ń sọ yìí. Tíṣẹ́ yẹn dẹ̀ ń lọ wẹ́rẹ́ 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 tí mo mọ̀ tọ́n fi ṣètọ̀pá fún mi. Mo dẹ̀ rẹ́ni tó jẹ́ wípé owó tó ní kán bá wọn gbé filling station tán wọ́n ṣe gbogbo ẹ̀ pínímíní, bó ṣe dé báyìí, ilé tó dé tó fẹsẹ̀ lé ibẹ̀ yẹn, bó ṣe kẹ̀yìndà kúrò lórí filling station yẹn, wọn ò tíì ṣí o, bó ṣe pẹ̀yìndà kúrò ńbẹ̀ pé tóun bá dé Amẹ́ríkà owó tán máa fi ṣe everything, ṣe gbogbo ẹ̀, wọ́n á ṣe gbogbo ẹ̀, iṣẹ́ á bẹ̀rẹ̀. Kò tún rántí ibẹ̀ mọ́, kò rántí mọ́. Nígbà témi ṣì wà ní Nàìjíríà tí mo ń ṣiṣẹ́ wòlíì, ẹni yẹn ò rántí mọ́. Àwọn ẹ̀gbọ́n ẹ̀ ló wá sá wá bá èmi, tá a wá bẹ̀rẹ̀ sí ní kó àdúrà tì í. Kádùúà tó gbà ńkọ́? Kí àdúrà kó tó gbà ńkọ́? Ẹ̀yin ìyá mi, ẹ̀yin bàbá mi, mo lè má rí ẹni tí ó darapọ̀ mọ́ mi. So what I am saying is just like I'm blunt. I'm a blunt someone. I don't care. I don't care whoever that wants to say kinika. I don't care. I don't care. That's one thing about me. That's why I don't join politics, because me, I don't know how to lie. I go talk it. The way the thing be now, I go talk am. Mi ò rí orúkọ màmá yìí o. Etí náà ni àbí má bínú. So, gbogbo yín. Now, what am I saying the next thing is that pé má sọ pé kò kàn ẹ́ tó o fẹ́ invest sílé. Tí àwọn kan ti gbá ẹ rí, àbí ẹ̀rù ń bà ẹ́, o ò tiẹ̀ léèyàn kankan sílé at all, má bẹ̀rù. Ṣé ẹ rí àwọn tó wà nílé yìí, eléṣù, ẹni ègbé, ẹni ẹ̀kọ́ ni 90% wọn. Ṣùgbọ́n má jẹ́ n tàn ẹ́, out of that remaining 10%, at least at worst, a sì máa rẹ́yọ kan ní sàkání ẹ̀, kò sí ọgbọ́n ẹ̀, kò burú débẹ̀, ó ti wà láti tètè kọ́ṣe, ó ti wà láti tètè kọ́ṣe. Tó o bá wo àwọn tó ń ba Nàìjíríà jẹ́, àwọn tó ń ba Nàìjíríà jẹ́, àwọn tó ń ba ilẹ̀ Yorùbá jẹ́, àwọn tó ń da excuse me, àwọn tó ń da Yorùbá struggle rú, wọ́n pọ̀ ju àwọn tó fẹ́ kó dáa. Lọ síbẹ̀, a sì máa ráwọn olóòótọ́ kan. Ẹ má gbàgbé, jẹ́ kí n fún yín lápẹẹrẹ, ibẹ̀ kọ́ mò ń lọ, ibẹ̀ kọ́ mò ń lọ. Nígbà tí ọ̀rọ̀ Yorùbá struggle dé, kì í ṣe bàbá Akíntóyè ló bẹ̀rẹ̀, kì í ṣe Sunday Igboho. Wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ tipẹ́. Wọ́n ti bẹ̀rẹ̀, ó ti wá látọ̀dọ̀ bàbá Awólọ́wọ̀. Bàbá Awólọ́wọ̀ lọ tán, tẹ́ ẹ bá rí fọ́nrán kan tó jáde ńgbà kan, Attorney General of Federation of Nigeria nígbà náà lọ́hùn. Bàbá tí wọ́n pa yìí tó jẹ́ Attorney General nígbà ayé Ọbásanjọ́. So mo fẹ́ kẹ́ mọ̀ pé ọ̀rọ̀ Yorùbá nation idea ni ó máa padà wá sáyé. Ṣùgbọ́n it is only when we say it as it is. Tí ìyẹn jẹ́ pé bàbá sọ pé ẹnìkan sọ pé nbìkan. The truth jẹ́ truth.
tí èèyàn bá ṣe wrong kan kó fún this kind of person that am I. So ilẹ̀ Yorùbá àwọn èèyàn kan ó burú jù a sì máa rí èèyàn kan níbẹ̀ a sì máa rí ó burú jù a sì máa rí èèyàn kan bẹ̀ and that is why tí mo fẹ́ fi play video kan fún yín. You want to invest back home, don't be scared. Má dàbí ọ̀dẹ̀ màmá yìí ya ọ̀dẹ̀ gan. This is a digital time 21st century lélẹ́yìí o lè monitor nǹkan tó ń ṣe 24/7. Àwọn kan sọ pé ṣèbí nígbà tí a bá rí gbálabá máa rà mí rárá ibẹ̀ ó wà ní ìlú yẹn àwọn èèyàn ń jẹun àwọn èèyàn ń mèkó codedly ṣùgbọ́n má ya ọ̀dẹ̀ bíi màmá tí mo fẹ́ play fún ẹ má ya ọ̀dẹ̀ bíi ti màmá tí mo fẹ́ play fídíò ẹ fún ẹ. Kí ni màmá yìí ṣe? Ó gba ọmọ ọ̀dọ̀ àwọn ará Nàìjíríà àwọn ará ilẹ̀ Yorùbá níbi tí ayé wa ojú kòkòrò ọ̀kánjúwà ó lè òun náà lẹ gbé wá sí Yorùbá nation. Ẹlòmíì ipò ẹlòmíì owó ẹlòmíì ṣe á rí mi things ọ̀nà gbé wá ń gbà yẹn a dẹ̀ pariwo. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń ṣépè fún mi ńgbà yín bolẹ̀ wà báyìí. Torí ẹ sọ fún mi pé 2022 pé òmìnira yín ti dé ńbolẹ̀ wà sí ńbolẹ̀ fojú sí ń sìn. Láìkọjọ́. And that is why mo fi sọ pé àwọn tó yí ẹ̀gbọ́n mi Òjújú yọbọ́ tí ò fọ́ tó yí ká ìyẹn President Bola Ahmed Tinubu ẹ wo 2 years tó ṣe ṣé kò ṣe anything at all ni. Subsidy tó yọ gbogbo àwọn labouring countries wa ló ń gbádùn ẹ̀ wọn ló ń gbádùn kí nìyẹn wọ́n ń jí epo kó lọ ni tí ara ni aráàlú bàjẹ́ ìfúngan èmi gan mo fara gbá bàjẹ́ nǹkan ò dáa rárá fáráàlú ẹ tún fẹ́ lọ yá kinní kan bílíọ̀nù sí. So the problem náà pé àwọn tó yí ká àwọn onírọ̀ àwọn eléyìí tí irọ́ bá ti yí nǹkan ká nǹkan yẹn ò kì í dáa ṣùgbọ́n ṣé èyí sọ pé ò ní thrive irọ́ ni. Àwọn ọmọ kìnìún a máa ṣe abẹ́ ní ibi a máa pa wọn ṣùgbọ́n ìwọ tó fẹ́ olúwa wàá rí tẹ̀ ṣe ń bẹ̀ má ya ọ̀dẹ̀ bíi ti màmá ẹ̀ wò. Ó ní ṣọ́ọ̀bù tó tóbi ó wá gba ọmọ ọ̀dọ̀ síbẹ̀ ṣùgbọ́n àti jẹ́ kán ṣe kán ní calculation kán ṣe CCTV kán ṣe nǹkan tó yẹ kán ṣe kán management wọn kó wà òkè wọn ò lè ṣe. Mi sọ pé wọn ò ní jí nǹkan ẹ díẹ̀díẹ̀ bọ̀ kò ní tó ilé ẹ wo fídíò yìí. Mami Anjola ló ń bá iṣẹ́ ó tó gba òótọ́ bẹ̀rẹ̀ ń bẹ̀. Ó tó gba òótọ́ bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ lọ́dọ̀ Mami Anjola. Oṣù kejì náà tó bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ níbẹ̀ náà ni oṣù méjì tó bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ níbẹ̀ ni. Ṣé bẹ́ẹ̀ ló gbé káwọn ẹrù yìí? Wo náà wo àwọn ẹrù yẹn. Sọ́dọ̀ ẹ̀ lọ́dún káwọn ẹrù yẹn. Ṣéjọ́ kan náà lọ kó àbọ̀ òun kó díẹ̀. Òun kó díẹ̀ ni. Ẹjọ́ kan náà lọ kó gbẹ. Òun kó díẹ̀ ni. Kí ló wí? Èèkàn pọ̀ báyìí ni èyí tó wá kó lọ́dọ̀ rẹ̀ mo ní ṣe ẹ̀kan lọ wá kó ni àbọ̀ òun kó díẹ̀. Irú eléyìí nǹkan bó lọ jẹ́? Kí ló wà nínú ilé? Sẹ̀mú. Ọjọ́ wo lọ gbé sẹ̀mú ilé? Rántí ọjọ́ wo lọ gbé sẹ̀mú ilé? Remember. Ojoojúmọ́ tó ń bá ń wálé èlé ló máa ń jí wálé ní cash. Èlé ló máa ń jí wálé sòótọ́ ọ̀rọ̀ sọ pé mo sọ fún ẹ pé tó bá di sòótọ́ ọ̀rọ̀ máa fi ẹ́ lẹ̀. Àmọ́ tó bá ti parọ́ ni wàhálà. Eléyìí tó kó lálẹ́ yìí lónìí nígbà tó kà ó kàn kó ni. Gbogbo àwọn bá mi kó jáde. Spag kọ́ ẹ̀. Spag ni o. Finish woman yìí. Ẹ bá mi gbogbo tó ti kó jáde tó ti kó lọ́dọ̀ woman yìí bá mi kó jáde kúrò. Gbogbo oúnjẹ tó ti kó lọ́dọ̀ woman yìí nìyẹn o. Gbogbo oúnjẹ tó ti kó lọ́dọ̀ woman yìí nìyẹn o. Just 2 months, under 2 months. She worked under 2 months and look at what she has done. Just within 2 months. Every day cash, stealing. Every day you can see all this. You can see all this. When I was open
igbásílẹ̀ tó ń tà. Look at all these cartons. Look at all the cartons. So, but this night, tó jẹ́ kí wọ́n fura lálẹ́ ni pé owó yìí wọ́n kó lẹ̀ sí shop over 30,000 naira. Wọ́n wá tètè rówó yẹn, wọ́n tètè rántí pé kán lọ kó. By the time ṣe máa lọ kó wọn ò rówó mọ́. Ìyẹn ló wá prompt wọn pé kán lọ bí ọmọọṣẹ́ àwọn léèrè. Pé kán lọ bí ọmọọṣẹ́ wọn léèrè pé owó tá a kó lẹ̀ of recent àwọn ò rí mọ́kẹ́. Iná fi wálé iná fi wálé ẹ̀ tàbí gbogbo ilé owó náà ó ti kó kalẹ̀ o. But àti ìmọ̀ tó ti ná ń bẹ̀ àti ìkàyè owó yẹn àti ìmọ̀ tó ti ná ń bẹ̀ gbogbo ẹ̀dùn tí kò lẹ̀ ti rí o. Nítò takù nìyẹn o. Nítò takù lélẹ́yìí o. Ọmọ mi ní ìṣẹ̀mú ìgan o. Oúnjẹ ni ọkọ ẹ̀ ń kọ́ bó ló wà. Mi ò gbọ́. Ara rẹ̀ ìyá ojú ń dùn ojú sì máa dùn wọ́n náà. Ẹ̀gbọ́n nǹkan tí mọ̀ yẹn sọ ó béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pé ọkọ ẹ̀ ń kọ́ ó ní ara ìyá olójú ń dùn ó wá sọ fún pé ojú sì máa dùn ọmọbìnrin yìí náà solution kọ́ nìyẹn sá. Ta ló jẹ̀bi? Ẹni tó gbà á síṣẹ́ oṣù méjì òun ló jẹ̀bi. So tó wẹ̀ ò bá sọnù ṣé ibẹ̀ dàbí jíjí kò ní àbí ibẹ̀ dàbí Safeway àbí ibẹ̀ dàbí Walmart tẹ́ ẹ̀ lè mọ̀ pé wọ́n jí nǹkan bẹ́ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ bá mú abẹ́rẹ́ kò nú Walmart yẹn wọ́n máa mọ̀ wọ́n á mọ̀. Ní tó fà á ni wípé ọwọ́ tá a fi ń ṣe nǹkan ò dáa. Yorùbá a máa ń lò pé ọmọ ìyá ni a máa ń ṣe kinní rárá. Ọmọ Ìgbò wọn ò ṣe yẹn. Ọmọ Ìgbò máa gbé àwọn ọmọọṣẹ́ wọn búra ni. Yorùbá kí ló dé tí ẹ bá tiẹ̀ lè ní sísí? Wọ́n ti fi church àti Islam wọ́n ti fi ba ayé yín jẹ́. Ẹ fa omi ìbọn. Ọmọ bá fẹ́ bá mi ṣiṣẹ́ sì máa fa omi ìbọn fún mo yá ìgbà. Mi ò nílò Bíbélì. Máa fọ omi ìbọn. Màá dẹ̀ pa àwọn òbí ẹ̀ síbẹ̀ ṣe fẹ́ bá mi ṣe fẹ́ bá mi ṣe. Máa fọ omi ìbọn fún ẹmu ṣé o lè mú. Èmi ò ní fowó jẹ ẹ́ níyà. Èmi ò ní fi nǹkan tí wọ́n bá ń fẹ́ jẹ ẹ́ níyà. Òṣìṣẹ́ ẹ̀ kó gbogbo ẹ̀. Tó bá dẹ̀ jẹ́ pé ká fẹ́ gbélé percentage àgbélé percentage. Wá búra fún mi. Tó bá ti dà mí ó pẹ́ ọkọ lọ́hùn. Mọ́tò bá lọ pa ẹ́ dànù sí títì ó pa ẹ́ dànù ni. Ṣé tó kàn mí pẹ̀lú yẹn? Ẹ jẹ́ ká lò yẹn. Ẹ̀yin ẹ gbé ògùn láká yí ọ̀sẹ̀ mọ́lẹ̀ ẹ gbé wọ House of Assembly. Tí Nàìjíríà ò bá ní ṣe mím ó dẹ̀ máa tò. Ẹ rò pé kì í ṣe Nàìjíríà torí mọ́tò máa ti pa mẹ́rin márùn-ún nínú ògùn òkè pẹ̀ bọ̀. Ṣé ẹ rí báyìí? Bisikíìtì wọn ò wọ̀nyí. Indomie làwọn ilé. Ẹ má jẹ́ kó gbẹ jáde pálípálí lóko. Pálípálí ló ń gbé. Pálípálí ló ń gbé. Ọ̀sẹ̀ làwọn ilé. Pálípálí ló ń gbé. Tó wáyé gan wọn ní super mọ̀ ní fura ọmọ sí nǹkan. Pálípálí ló ń gbé. Detergent ni ẹ̀. Magic. You can see all this. Òun náà fẹ́ lọ sí ṣọ́ọ̀bù. Àwa kúrò mẹ́ ní àárín 2 weeks. Àwa lọ sí ṣọ́ọ̀bù. Oh, Mamisha, if you know me, you wouldn't have done this. You wouldn't have done it. Ṣé ó duplicate key ni? Ẹ má wọ́ọ̀rì bí òdùbíkejì kí ẹ má wọ́ọ̀rì gbogbo tó lè kó wọ́n lè kó di gbàgbé ẹ̀ pátá. Òun lè lè. Má fẹ́ntì o, má fẹ́ntì o. Má pariwo bí o. Kai. Má fẹ́ntì o. Ta ló gbọ́ tèmi ní ìdá báyìí? Daddy, ẹ sọ fún mi o. Daddy, ẹ sọ fún mi o. Ìyá tó ní store ló ṣẹ̀ dé yẹn ṣe rí pé ìyá ìgọ̀ ló ṣẹ̀ wá ń sun ẹkún ẹlẹ́sìn. Ẹkún tó ń sun ikọ́ lórí ẹ̀ ó protect nǹkan kó tó ṣe. So ìwọ tó invest sí Nàìjíríà tó wọ̀ tẹ̀ bó ṣe invest yẹn. Ta ló wà ń bẹ̀? Ta ló fi sí díẹ̀? Ṣé òtútù tó ń pa ń lo òyìnbó ṣé ó wọ̀ tẹ̀? Ṣé o lo ọpọlọ ẹ̀? Ẹni ìbéèrè tó tún ni pé ǹjẹ́ ìyẹn yẹ kó dá ẹ dúró kó o má invest because ẹ̀ka Amẹ́ríkà London tó bá ní kó o máa padà sílùú ẹ̀ lónìí kí ló fẹ́ ṣe because má jẹ́ ń tàn yín Africa ń turn around. Ẹ wo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní Burkina Faso lọ́wọ́lọ́wọ́. Ẹ wo nǹkan tí Amẹ́ríkà ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́. Ẹ lè lọ bímọ sí London kẹ́ ẹ sọ pé ọmọ yín jẹ́ ọmọ London. Nígbà táwọn olóṣèlú kan wá ń bímọ ńgbà yẹn tán ń gba kínní tán bá ti lóyún tán dóyàwó wọn lóyún ẹ̀wọ̀n ẹ̀ bóyá ẹ máa bọ̀ l'Amẹ́ríkà máa wá bímọ kò sírú ẹ̀ mọ́. Ó máa ń tó ń tán òun lọ́dún eégún.
okay. God bless you. Màmá àfi ń dẹ́rù bọ́ lọ́rọ̀ ni òríró ilé ilé ń bọ̀ kékeré nìyẹn. Àwa ti nílé tó ju bẹ́ẹ̀ gbàgbé. Me, I don't see the one way past that one. Forget, abeg. No, irú eléyìí rí o. That's why Yoruba is so sweet. Ẹ bóyá ń jẹra mọ́là yẹn, ò bá ti jẹra mọ́lẹ̀ kó o tó jẹra mọ́lẹ̀ mọ́. So if you wanted to invest back home, call me. Ẹ ká ya ẹ lọ́gbọ́n. Mọ́rán ẹnìkan ò jọbọ̀ ọ̀rọ̀. Èmi náà ò gbọ́n o. Èmi náà tún kọ́gbọ́n mọ́gbọ́n ni. Ṣùgbọ́n ẹnìkan, you know the bear, we don't call. One person know the bear, we don't call. One person go bear, I don't call. I don't come, no fit do am alone. Call me. That sense. So that o janra mọ́lẹ̀, o tó janra mọ́lẹ̀. Ìyẹn dúró farati. Gẹ́gẹ́ bí ìgbà kẹ́sìn fọwọ́ ti lé. Owó tán yá Nàìjíríà, ẹ̀gbọ́n mi ojú tó yọ bọ́jú òpó. Ẹlẹ́ẹ̀ ti san gbèsè. Ẹ devolve power. The hard way, the only way. Ojú kòkòrò kí n mú díẹ̀ sí i, òun ló máa padà pa ẹ́. Ó pọ̀ Ọbásanjọ́ ń pínká ní democracy ìgbádùn. Ó pa Goodluck Jonathan ń pínká oníjọba tiẹ̀ ò dáa. Ìjọba tiẹ̀ gan ṣì bẹ́tà ju Jonathan torí nígbà tó fẹ́ yọ subsidy ó pẹ̀lú àwọn ẹ̀gbọ́n ó dẹ̀ pẹ̀lú àwọn tó jà ta fún democracy yìí. Àwọn tó yí ẹ ká wọn ò ṣe nǹkan tó dáa o. Pollution of power. Pollution of power. And I want to say this, kudos to Tinubu. For what? Wọ́n ti bu ọwọ́ lu tax reform. Ọ̀ṣẹ́ tax reform yẹn, implementation ńkọ́ oyún inú ó ti di gbájúẹ̀. Àṣẹ ìbí ó ti di gbájúẹ̀. Ọmọ ìrìnsẹ̀ ó ti di gbájúẹ̀. Ọ̀dọ́ wọ́n ti di gbájúẹ̀. Oníṣẹ́ ọwọ́ ti di gbájúẹ̀. Oníṣòwò wọ́n ti di gbájúẹ̀. Oníṣẹ́ ìjọba wọ́n ti di gbájúẹ̀. Gbogbo everybody wọ́n ti di olè. How will it work? Implementation is the problem. Any can glitch. Any kíkà glitch. Wọ́n ṣe exam glitch. Gbogbo ẹ̀ glitch ni. So we have roadblocks. Wọ́n gbé kíní kan jáde, mo check website yẹn, mo click ẹ̀ kò open. Ó ní ìkà download. So ẹ̀gbọ́n, let me tell you and tell you good. It's good. The tax bill is good. But let me tell you, àwọn kan ti ń go around there wọ́n ti wà. Ẹ̀wù NIN tẹ́ ń ṣe. Kí ló bá dé? Àwọn Boko Haram ní NIN, wọ́n ní ID card, BVN, Boko Haram ní. Kí lẹ wá ń sọ? Bandit pààyàn ó ní. Wọ́n ń ṣe kíní lórí TikTok ẹ̀rí wọn mú. So ẹ̀gbọ́n, it cannot work. Èmi kọ́ mo sọ bẹ́ẹ̀. Àwọn tẹ́ ìjọ jẹjà òmìnira ló sọ. 1 minute president sọ. Ó sọ. I'll put you in a rather difficult situation. Perhaps not sure. What you, at this age, what you probably will imagine you'll be in. But it's going to be a very few minutes of feeling like that. Let's assume that you are President Olisa Agbakuba, President of Nigeria. Just for a moment, imagine it. And for all you have analyzed, President Olisa Agbakuba, what would you do to Nigeria today if you were the president? The first thing I'll do is to dismantle the Constitution. That's the first thing I'll do. I'll dismantle the Constitution. I'll call in the elders, social elders, religious elders, traditional elders, political elders, and say,
I'm in trouble. Things are not working. What can we do? I'll have a frank conversation and say, I'd like to make Nigeria a place where everybody feels equal. And the only way I can do it is to take government to the roots. There are things I can't do that I see in the Constitution. I don't want to do them. So I would like to have a situation where I distribute power and pass a new constitution. And in fact, I see a model. I see the 1963 model. Can we have that so that the regions will have its space? MKO once told me when I visited him that one of the ways in which he had peace was he never allowed any wife to dominate. So if wife A wanted to cook okra soup for the kids, that's fine. Another one wants to cook amala, that is fine. But if you decide to have one central wife who says today is rice and beans, but most of the children don't want it, then there's a problem. So decentralization is the way to go. Sadly, your reign as president is over. And unfortunately, wọ́n jọ jà Olisa Agbakuba Tinubu pẹ̀lú wọ́n jọ jà fún democracy. Babangida tẹ́ lọ ń dá owó fún ní Minna ẹni tó yẹ kẹ́ ẹ sọ kó pa ni. Why tí àwọn bàbá ò lè reach out sí Olisa Agbakuba kán kó tíìmù jọ kán jà kán sọ pé constitution evolution of power? Why can't we just fight for that? It is because olè ti pọ̀ jù nínú àwọn politician wa is somebody like Akpabioro. I made you president in 1 minute, and you've told us what you will do. But now, do you think that the original president, President Bola Tinubu, has the political will or could do what you have described now? I don't see why not. Bola Tinubu is a great friend of mine, and we used to talk very much in the democracy during the struggle. And I don't see what's holding him, honestly. I think he has the will and the capacity to carve his name in history. There is not President Tinubu reducing his powers and strengthening the states and the local government will not make him less President Tinubu. It will make him more effective. You know what I always tell people who are my friends in politics? I say, you guys spend too much politicking. Every night you are cavorting in rooms and all that. But there's something very simple you can do. Win the hearts and minds of people. It's the easiest way. Win people by being good. Deliver schools, deliver hospitals, deliver good jobs. They will not forget you. They will in fact line up and vote for you because you are the man who did not ask anything from them. But if you think you can keep buying, because you know the game of Nigerian politics is to buy the votes and to read. You know that. That's why every time we are over clogging the courts with petitions. Why can't politicians, and for the life of me, I don't understand it. I am a political leader. God has allowed me the opportunity to govern people. I will do good by them. That's how they will love me. That's the reason they will come back and say, we want you to continue. That's the easiest way to get into government and to continue for the 8 years that you are there. Why would you, when you are elected, not do anything? Well, it beats me. It beats me. I don't understand it. Why come to office in the first place? Yeah. Let me allow you. You said the president is a very good friend. He's getting into his second year of his reign as president. And if you are to tell him something tonight about the way our country is, and you have said earlier today that we urgently need to take action for our country to move forward. Let's assume Mr. President Bola Tinubu is watching you tonight. What would you be telling him right now? Yes. But I've told him. I've told him. What did you tell him? I've told him. I told him Nigeria. Now, ibi tí mò ń lọ gan ni. Ajá tó máa sọnù náà fẹ́ sọ̀rọ̀ ẹ̀gbọ́n dà. Àwọn tó bá fẹ́ràn ẹ̀ is somebody like Olisa Agbakuba.
àwọn tó bá fẹ́ràn ẹ̀ báyìí irú àwa yìí àwọn ọmọ ìyá ẹ̀ àwa la lè bá sọ tọ̀rọ̀ a dẹ̀ ń sọ ń sìn sọ báyìí sọ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ yí ká tẹ́ ẹ̀ jẹ́ kó létí ọ̀rọ̀ kó mọ̀ máa dùn ún ní ọlọ́run ló lọ́la ẹ fẹ́ ṣe 2 years ẹ fẹ́ ṣe 8 years ẹ fẹ́ ṣe gbàkan àwọn gbogbo bàbá aṣáṣun ẹ gbàgbé opportunity tẹ́ ní ẹ lè mọ́ ni mọ́ tí Jésù àfidísà. Constitution needs to be reviewed, reworked, remodeled, and designed in a way to suit our democracy and our people, number one. 2, I've told him that we should practice what I call economic nationalism. Money is in the hands of too few people. I don't want to go into the issue of what happens in our oil governance because nobody will believe it. So I'll just leave that one. But when money in Nigeria is in the hands of too few, there's a problem. Let's have a system to distribute wealth equitably, maybe not equally, equitably. Let everybody feel the impact of government. That's what I will tell him. And that's what I told him. I gave him 10 points. 10 points. But what was his response? I will call you. Did he say that he was going to do any of those things you told him? He said that he will call me. I'm waiting for the call. I'm waiting for the call. How long was this? How long was this? This was actually at Babio's birthday celebration in Abuja, where I gave the keynote speech. And I gave them 10 points that if they put in place will change Nigeria. It's not difficult to make Nigeria work. That's the So, kì í ṣe pé bóyá wọn ń bá sọ̀rọ̀ ẹni tẹ́tí ẹ̀ bá ti fẹ́ pa wọ́n wá kó ọ̀tá yìí ká ìgbàgbọ́ tèmi nìyẹn. Àwọn kíní kan èmi tí máa ń yan èmi tí mọ́ ní Tinubu kì í ṣèyàn ẹ má máa sọ bẹ́ẹ̀ kò dáa. Ṣé Buhari àti Tinubu ṣé kan ò dáa jù kan lọ ni? Buhari tó dídí lọ pé àwọn apànìyàn wá láti Ìdájá lọ́hùn. Ṣé ẹ rí káwọn èèyàn Buhari kan kọ̀ndẹ́mù wọn ni? Bọ̀ Yorùbá máa ń kọ̀ndẹ́mù Tinubu náà, a máa ń kọ̀ndẹ́mù, a máa ń correct ara wa náà. Ó tẹ́ wo ìgbà tí Fúlàní wà ń bẹ̀. Ẹ wo nǹkan tó ṣe sí Sunday Igboho. Ẹ jẹ́ ká ẹ bó dẹ̀ sọ pé mo gbowó lọ́wọ́ Tinubu. Orí bá mi ṣe ni ìwọ tó rú ara ló dẹ̀ máa ta ẹ́ pa. Torí ìyá ẹ tó ní kán tiẹ̀ mọ́lé ìsìn ò ní bàjà. Ilẹ̀ wa fẹ́ bàjà. Èpè yín ò ṣe nǹkan kan lára mi. Ọ̀rọ̀ mi bẹ́ẹ̀. Yorùbá nation máa wáyé kò sọ́gbọ́n tẹ́lẹ̀ tàbí best thing evolution of power first. Tọ́wọ́ ọmọdé ò bá tẹ̀kù ìdàkù ìbèrè ikú tó pa bàbá ẹ̀. Rálì ò ní ṣe nǹkan. Ìsọ̀nsìn owó tẹ̀ ti ń dá láti jẹ́ ìpínlẹ̀ kò sí. Ẹ dáhùn. Wà Ọlọ́run lò láti ṣe one central account fún ọbẹ̀ nǹkan òmìnira 2020 kìíní kan. Gbogbo ẹ̀yin tẹ̀sí òmìnira 2020 kìíní kan bẹ́ẹ̀ kí ló gbẹ̀yìn yín báyìí? Òmìnira àkáǹtì kí ló gbẹ̀yìn? Because mo ti mọ̀ pé ẹ fẹ́ gbá àwọn èèyàn. Eléyìí tèmi ń sọ yìí kì í ṣe pé tó ti jẹ́ wòlíì. Mo mọ̀ ni pé nǹkan tó yẹ kó ṣẹlẹ̀ nìyẹn kì í sọ̀rọ̀ òríran. Tẹ́ ẹ bá jókòó tó bá analyse ẹ̀. Starvation òṣì nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ò lè jẹ́ kéèyàn gan think straight. Ṣé àwọn tí ò rí náà ṣé wọ́n lè think straight ni? But when the devolution of power comes, oníkálukú á develop. So ẹ máa rí àwọn Ìgbò wọ́n wọ industrialize. Yorùbá náà wọ́n mọ nǹkan tá a lè ṣe. Àwọn tòkè ọya náà wọ́n mọ nǹkan táwọn lè ṣe. Ẹ bá fẹ́ para ẹ̀ gbà yẹn kó lọ máa para ẹ̀. Ẹ gbé èèyàn kan wá láti Zamfara ẹni kó wá lọ máa ṣe DPO Ìgbẹ́tì. How this guy is gonna work? Mo ló mọ̀.
Nigeria kì í ṣe ìlú òyìnbó tí we are different. Way different culture, way different orientation and thinking. Different. More than 500 languages ní Nigeria. Ẹ kò gbé èèyàn kan wá tí ò gbọ́ nothing tó kàn á máa ṣe kinní kan. At the end of the day, ní ìlú mi lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí wọ́n bá ṣe ń para wọn ọmọ Curtis wọ̀nyí. Wọ́n ti báyé àwọn ọ̀dọ́ yẹn jẹ́. Àwọn church gan ṣe tí wọ́n bàbá Adébóyè wà ń bẹ̀ yẹn wọ́n dákẹ́ mọ́ bẹ̀. They did nothing. Ó tiẹ̀ jẹ́ pé káwọn àwọn bàbá Adébóyè o MFM o kí lórúkọ ẹ̀. Àkókò máa ń pè yẹn ti àwọn ọmọ church àwọn ẹlẹ́ni málékiri ń tiẹ̀ ni. Ẹ wo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nínú church lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta kémi wọn nìkan gbé ìyàwó ẹ̀ pamọ́. Ìkan gbá ìyàwó, ìkan alé lọ́wọ́. Bàbá Adébóyè wà ń bẹ̀ yẹn ó lóun lọ jẹun ó lóun fẹ́ lọ ṣe kinní. Ó ní òkú ọjọ́ 11 jíǹde. Ṣé àwọn ọ̀rọ̀ tí nǹkan tá tó kàn ẹlòmíì ṣe wọ́n ní òun ṣe 140 kinní kan prayer. Ilé ìtẹ̀ṣe lásìá ló bá wa dé. Kí là ń ṣe sí? Instead of for you guys to come up together, mọ̀ wípé jihadist Islamization is going underground ni. Ẹnìkan tí wá kọ́ wa ní ẹ̀kọ́ nìkan bí 25 years ago lóńdó tó sọ pé nǹkan báyìí máa ṣẹlẹ̀ gan ló lè ṣẹlẹ̀. Torí owó, torí nǹkan tẹ́ fẹ́ jẹ, ìdáwọ́ ẹ̀wà ọ̀rẹ́ tẹ́ fẹ́ gbà lọ́wọ́ wọn yẹn, ẹ̀dẹ̀ dákẹ́ má bẹ̀ yẹn. Dákẹ́ má bẹ̀. Ó tẹ̀ jẹ́ ẹnìkan kẹ́kẹ́ sọ pé ẹ ṣe reform power. Kẹ́ sọ kan ṣe conference kìíní. Ìyẹn ti tó. Everywhere ló máa check. Ẹ dákẹ́ má bẹ̀ yẹn. Ẹlẹ́fẹ́ lọ jẹun. Kọ́ọ̀pù kan ẹgbẹ́ kọ́ọ̀pù 3 sílẹ̀. Ìkan pòórá. Irú àwọn ọ̀rọ̀ òṣì. Ní àlóhùn drive lọ. A ní kò sí pé onímọ́tò máa ní another 2 hours. Ó ní epo yẹn dẹ̀ mọ́tò ń dẹ̀ ṣe ń lọ. Táwa mọ̀ pé irọ́ lẹ̀ ń pa. Táwa mọ̀. Mi à ní ẹgbẹ́ kíní wá o. Ọmọkùnrin àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ ló jẹ́ wá ṣe yẹn sí. Ẹ máa tẹ̀ka ẹgbẹ́ fóònù yìí wá ìtàkà. Kò sí ká kankan bí kan. Rituals. Ní fídíò kan jọ́ kọ́tán àwọn èèyàn ìtàn ti pa. Wọ́n nìkan tó ń sọ pé chief kan ní ilẹ̀ Ìgbò. Olóyún almost bóyá 14 olóyún lórí lọ bẹ́rì máa ń lẹ̀ torí. Ẹ jọ̀ọ́ náà tẹ́ bá tiẹ̀ lówó ìtàn ẹ̀yin bàbá wọn. Kí lẹ fẹ́ ṣe? Pépà ní Amẹ́ríkà ń bí báyìí ó ti ṣẹ̀wọ̀n ẹ̀wọ̀n ló wà lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Àwọn tó jẹ́ pé ń gbàdá wà ní tá ń fa àdúrà tá ń gbàdúrà tá ń bẹ lọ́hùn. Ó ní aeroplane sí compound ẹ̀. Ẹ̀wọ̀n ó ṣẹ̀wọ̀n lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Gbogbo aeroplane jẹ́ ìtìtẹ́ ra ẹ̀. Kí ló máa padà gbẹ̀yìn? Ta ló fẹ́ báyìí? Báwo lẹ fẹ́ ṣe? Ẹ ń fọmọ yín rọ́pò pé òní jí òkèlè. Rìdíìmù ń kẹ̀dẹ̀rẹ́ ọmọ ìlú mi lé ní rìdíìmù òun ló dá sílẹ̀ Akídayọ̀ mi. Ilé pẹ́kú ẹ̀ ńgbà tá à ń pariwo lẹ lọ múlẹ̀ yẹn tẹ́sọ́ di pẹ̀tẹ́sì. Ẹ ṣe nǹkan kankan sílùú yẹn ní orúkọ bàbá yẹn. Rìdíìmù. Bá lọ àbọ̀. Across Nigeria, we're seen in several videos writing the West African senior $20 billion, isn't it? Well, in the same vein, according to budget, a civil society organization, the National Assembly inserted 11,122 projects into the 2025 federal government budget, totaling 6.93 trillion naira. Among these projects, street lights received the largest allocation of 393.29 billion naira for, guess what, 1,477 units. Based on this figure, it is estimated that one street light will cost a staggering 266 million naira. Can you beat that, Dr. Abati? Can you beat that? Let me take this WhatsApp comment that has been flying around. This person wrote, with the amount of street lights in this 2025 budget, Nigeria is supposed to be the light of the world. 1,477 street lights for 393.29 billion. That's 266 million per light.
Are we installing the sun, Dr. Abati? Are we installing the sun? Ibi tí ọ̀rọ̀ wọn ò yé ẹ̀gbọ́n Tinubu ẹ̀gbọ́n àníkẹ́ má jẹ ẹ lówó jọ̀sùn state ìwọ fún ẹ mẹ́wẹ̀ẹ́ fọ́ owó ẹ̀wẹ̀ gbúngbé lójú pé ayé ẹ̀ dè fi ẹ ní ìdòwò Nàìjíríà àjọṣemọ́ ìbẹ̀ ẹ̀gìn bá obì méjì à ń bẹ̀ ẹ́ bẹ́ mo mógunlẹ̀ ibẹ̀ tó devolve power oníkálukú lè develop space ẹ̀ mọ́mí mi tí náà ní yes. Ah, Pọ́tkẹ̀ ilé kẹ̀lábọ̀ sí mi oko Amẹ́ríkà ní ọmọdú tí ìyá ìwà òyà tó ń sọ̀rọ̀ ní ìmọ̀lú tó wà. This is digital slavery. Àgbákàmọ́ that's àgbákàmọ́ kéèyàn máa ṣiṣẹ́ bíi robot. Slave tó ń kó àwọn bàbá wa wá ń jọ́ sí àwa fúnra wa là ń kóra wa wá báyìí. Kẹ̀tíkẹ̀tí wọn kú sí Mediterranean Sea wọ́n ṣe. So ẹ̀yin ẹ gbọ́ kéèyàn fi bílíọ̀n kó máa fi ṣe street light. Projects as well. Are we installing the sun? Yes. Part of the problem we have with the budgeting process is that the National Assembly, yes, they have oversight because it's an appropriation bill, which will be considered by the National Assembly. They then put their own issues into it, constituency projects, political projects. Now you are isolating the issue of street lights. Where are these street lights that they have been budgeting for a very long time? If you look at the breakdown by budget, you will see something called boreholes. Yes, 500 and they are spending billions of naira to build boreholes. 114.53 billion naira on boreholes alone. Where are these boreholes? Empowerment of traditional rulers, 6.74 billion. 32 traditional rulers. We have more than 32 traditional rulers in this country. If they are empowering traditional rulers, is the traditional ruler of Umukwata I know him. on that list? I'm going to Is he on that list? Is he going to get out of the 6.74 billion? And why are they empowering traditional rulers who are the direct responsibilities of the local government authorities, the Ministry of Local Government in those states? So some of these things are the reasons why Nigerians get really exasperated. Provision for security vehicles. If we check that budget for 2026, they will still make provision for security vehicles. Then you ask yourself, what happened to the security vehicles they bought last year? They will still make provision for boreholes. Is it that these boreholes just disappear after 1 month, and then they will still make provision for all kinds of projects? The whole thing about budget, which is an NGO, is about transparency and accountability. Which then takes me quickly to the statement by Dada Olusegun. Dada Olusegun is saying simply that the borrowing that government has talked about, up to about 4 trillion naira, is a rolling plan. That's the technical word. Rolling plan 25-26 medium-term expenditure framework. And the Nigerian government haven't paid the money they borrowed for COVID, right? And we celebrated that, although I thought, the propaganda now in retrospect may look unnecessary. Yes. Now they are going... So you agree? No, the propaganda, the optics. No, the propaganda and the optics. The other argument about economics, I thought that was wrong-headed. That in terms of the optics, okay, you celebrated paying back money, and then shortly after, you are going to borrow another 4 trillion naira. However, the issue, to go back to budget, is about transparency and accountability. That money, even if you borrow it, they are borrowing from Europe, from Japan, from China, from World Bank, from everywhere. What do you do with the money? Mr. Peter Obi will say, since he likes to discuss economics, we say that borrowing is not the problem. It is what you do with the money. Absolutely. If the money is not going to be used to achieve the objectives outlined in President Tinubu's statement today, then it will not serve our purpose. It should serve our purpose. What did Olusegun say? If you borrow, you pay back now. It's a debt.
Even the bond, the domestic bonds of $2 billion is a debt. Absolutely. So how will it be managed? How are you accountable to the Nigerian people? And how will you pay back? These are the issues. They also ask them, what are the terms? What are the moratorium? What are the payback period? At what interest rate are they? What is the burden of the debt? What's the burden of the debt? How long are you going to pay it for? These are the things we want to know. Well, because it's not only the multilateral source like the World Bank, there's Japanese government and all of that. The president explained programmatically that his administration does not intend to increase the debt burden. That even that borrowing will not increase the debt burden. He also addressed the issue. It will increase. Well, that's what he said. 183 trillion. Well, I'm quoting him. If that money comes in. I'm quoting him. I'm reporting what he said. Secondly, on the issue of benchmark, he also addressed that in his statement today. He said, look, they've worked out the details and that nobody needs to panic about the workability of the benchmark of $75 per barrel. But of course, there are different ways of looking at these things. Right. But that's what he said. Street light will... Nǹkan tí ò yé mi báyìí pẹ̀lú owó orí burúkú tẹ̀ ń yá ká ẹ̀ ni wípé ẹlẹ́ẹ̀sán kan ẹ̀ tún wá ń yáwó lọ́wọ́ yún ẹ̀ ń yáwó lọ́wọ́ Chinese ẹ̀ ń yáwó lọ́wọ́ ìgbíndó ẹ̀ ń yáwó lọ́wọ́ làlátẹ̀ ẹ̀ ń yáwó lọ́wọ́ nǹkan ẹ̀ ń yáwó lọ́wọ́ pinkidi. Subsidy tẹ́ dá dúró táwọn ọmọ Nàìjíríà tán fẹnu fẹ́ra bí abẹ̀bẹ̀ kí lẹ fowó yẹn ń ṣe. Ẹ̀yin èèyàn ẹ bá àwọn gómìnà yín fa sùúrùtù. Ẹ má dákẹ́. Mọ́mì mi Tina, ẹ ṣe voice note. Ẹni tí ò bá lè gbójú jáde ẹ̀yin ẹ ṣe voice note. Kò sáṣẹ tó máa mọ̀ yín. Ẹ fi ránṣẹ́ sí mi. Èmi á play ẹ̀. Ẹ jẹ́ ẹ ń bá dákẹ́. Èèyàn gbọ́dọ̀ dákẹ́ o. Ẹlòmíì á sọ pé ńgbà tá a ti ń pariwo náà kò sí ẹ má sọ pé kò sí nǹkan tó máa jáde ńbẹ̀. Ẹ má jẹ́ ká inú yẹn sọ. Má jẹ́ ká sọ bẹ́ẹ̀. Bàbá mi Waziri Gbìnàjò ẹ send the voice note pẹ̀lú bẹ́ẹ̀ ṣe wà tẹ́ ṣe ní wisdom tẹ́ wá sí. A máa play ẹ̀. A máa play ẹ̀. Ẹ má jẹ́ ká dákẹ́. Ẹ má dákẹ́ tí a bá dákẹ́. Ìlú òyìnbó wà fún wa. Ìlú òyìnbó wà fún wa. Ẹ má jẹ́ àtàrà wa. Òru tí mo sùn lónìí, mi ò kò yé mi. Kò síbi tí òòṣà kì í dùn. Tí n bá dẹ̀ ti délé, tí n bá lọ sílé, tí n bá ti gba ọ̀run ọjọ́ kan síra báyìí, n bá ti mu omi ìlú mi, ara mi á dẹ̀ ṣe wàìn. Kò sí níbi tó ń dùn mí mọ́. Mi ò mọ̀ bóyá ó ń ṣe bàbá mi Waziri bẹ́ẹ̀. Ẹ̀yin èèyàn mi gbogbo ni mo kí yín o. Ojú ò ní tó wa nítorí pé ojú báyìí kì í ṣínà alẹ́. A dẹ̀ ní dààmú. Mo kí bàbá mi Waziri Thomas. Bẹ́ẹ̀ ni Oluwo. Mọ́mì mi Tina ní lọ Àbújá. Ẹgbẹ́ mi bí ilẹ̀ wà ní Cali. Ẹgbẹ́ mi lẹ wà. Bẹ́ẹ̀ ni it's been a while o mọ́mì mi. Ọjọ́ mẹ́ta. Ara àwọn ìyá wa Tina yẹn báyìí. Ìṣekúṣe tó ń ṣe ní struggle Yorùbá ẹ̀ báyìí. Jẹ́ kó sùúrù ìṣáájú. Má jẹ́ kó yín mọ̀. Tina lẹ. Mo ń lọ lónìí. Màá padà wá o. Màá padà. Ìlú mi máa gbà ó máa jàjàbọ̀. Ẹnikẹ́ni tó bá ní kẹ́ ẹ̀ wá mi máa wá. Òjò change tó bá forí sàpàtà òjò náà lẹ́wà rẹ̀ bàjẹ́.